In most parts of Kenya, the quest for water is such a cumbersome experience as inhabitants of these dry areas are forced to walk many hours in a day to sources of water in search of clean drinking water. Tunaenda kilomita 10 kuchota maji pande ya bahari ng'ombe inachota inakunywa. With this kind of scenario, little time is spent on individual or community development projects, leading to the ever-rising levels of poverty in these parts of the country. With the limited rainfall that such areas receive, communities are now engaged in innovative projects of harvesting rainwater to sustain their livelihoods. Such innovative methods of harvesting rainwater include roof catchments, runoff water harvesting, and rock catchments. Wambui Mwangi, a resident of Laikipia, a dry area that receives minimal rainfall in a year, is the leader of Baraka Women's Group, a group that came together 4 years ago with the objective of addressing the problem of water scarcity by building roof catchment water tanks in their homes. Shida ya maji ni kubwa sana katika eneo hili kwa sababu tuko na mto mmoja ambao uko kama kilomita 10 ama 12 kutoka hapa mahali tuko, na tunaenda safari hiyo kwenda kutafuta maji, na unajua uwezo wa mama ni kubeba mtungi moja kwa kila wakati, na mtungi moja katika jamii kama hii yangu ambayo iko na familia kama ya watu 5 hivi inakuwa shida sana, kwa sababu hiyo maji haiwezi kutoshelesha kupika, kuoga na hata kufua. Kuna wakati mwingine tunatafuta hata vijana wanatushotea maji kutoka mtoni ukiwa na fedha kidogo, na kuleta maji mtungi moja kutoka mtoni kwa baiskeli ni shilingi 10. The members meet on a monthly basis where they discuss their problems, look out for solutions, and plan implementation strategies. Through monthly contributions, the members pool resources with which they construct water tanks for their members. So far, over 20 members now have water tanks in their homesteads. This group has gone even further to financially enable its members to build iron-roofed houses that are ideal to trap rainwater. Wambere twambire hindi ya twanyitanire tukiguranira mabati mundu mabati matano tugitega, yani mundu uri utari na nyumba, andu aingi twari na nyumba ta ici cia nyeki, tukihota gutega kanyumba kanini ga gwika ati gwaka kanyumba kanini nigetha tuonage tumai twa kunywa, na no tuteithikite tondu no twahotire kuhingania ithuothe, kwa sababu hiyo kikundi yetu si ya mambo mengine, ni kusaidiana mtu kwa yule mwingine, kama hiyo kutafuta maji, kujenga manyumba hivyo, na hata kununua vitu vyote busi kama vile umesikia tukiongea, tunasaidika kwa njia hiyo, na tunaona kikundi ni kizuri kwa ajili kama uko peke yako huwezi kujisaidia vile tunasaidiana. The very short rainy periods that this area experiences, members and their families can have a brief respite from traveling long distances to fetch water. Yenyewe imepunguza hiyo shida, kwa sababu ukiwa na tangi kama hili linakusaidia kwa wakati, kwa muda, kwa sababu ukipata maji ya kunywa, ya kupika, sasa kutafuta ya kuoga na matumizi haya mengine inakuwa rahisi kidogo. Unaona, kama beleni tulikuwa tunaenda kama mitungi 3 kwa siku, wakati huu hata kama unaenda mtungi moja unaona inakusaidia. During the rainy season, most of the rainwater goes to waste as it is not utilized fully. In the marginal areas of this country, the rainfall is usually erratic and lasts for a very short period of time. A lot of water from rain that flows on the roads goes to waste, while at the same time eroding much of the best soil. A number of farmers in the country are now harnessing runoff water.
By digging trenches from the road into channels that lead to a reservoir, runoff water is collected and stored for various use. Mr. Kimondo of Kinamba area in Laikipia district has effectively trapped rain runoff water that he uses on his farm. With a storage tank that he constructed with assistance from Semi-Arid and Rural Development Network, SARDEP, the water he traps can last him for well over 6 months. A major beneficiary of this technique is a youth group that Kimondo has sponsored. They utilize this water on a tree nursery they established for afforestation programs in the area. Hii maji tunapata hapa tunatumia kwa kukuza mimea kama vile mboga. Wakati tukipanda miti na kuna wakati wa kiangazi tunamwagilia hiyo miti. Hii teknolojia ni kitu ya manufaa sana kwa sababu wakati kama huu miaka kama 15 iliyopita tulikuwa tunaenda safari ndefu sana. Lakini tangu tujenge hii tanki kina mama sijaona wamebeba mitungi. Hata sasa hapa kwetu hakuna mitungi. Ilikuwa kwa sababu kazi yao ni kukuja tu hapa na jerrycan kidogo ile jug, wanachota maji wanapeleka huko. Mimi wakati mwingine nachota maji na bucket, ninapeleka kwa shamba, napelekea ng'ombe. This water has also boosted his farming. Using compost manure that requires water to mature, Kimondo grows various crops and fruits on his farm. This method of harvesting runoff water has not only ensured food security for the family, but also enables the family to earn an income from the sale of farm produce. Within the same area, other farmers are steadily copying this technology of harvesting runoff water with impressive results. Grace Miner, a housewife, is now developing into a consummate farmer by utilizing runoff water on her farm. Sasa hapa kuna shida ya maji sana. Sasa tukaona tutafute njia ya kupata maji. Sababu kama ni kitu kama sukuma wiki unaenda kutafuta kwa soko. Sasa tukaona tutafuta hii maji ya barabara ya mvua ndio iweze kutusaidia kulima kama ni mifugo, kitchen garden hivyo. Sasa majirani wanakuja hapa kabisa. Tunawaelezea vile tumefanya kazi, vile tumeweza kuchukua hiyo maji na vile inatusaidia. Na pia wao tunawasaidia vile wanaweza kufanya hivyo. A kitchen garden in her homestead thrives throughout the year thanks to the runoff water that she harvests from the road. Even in the drier areas like Mwingi in Eastern Province with limited amounts of rainfall, farmers are taking advantage of the rains. By digging terraces around the farm, they are able to trap both the rainwater as well as runoff water from the roads. All this is directed onto their farms to irrigate their crops to maturity. Kule iliponyosha mvua kidogo, nikachukua hiyo maji nikalete hapa. Ndio naona hii chakula yangu imekuja juu. Hiyo ni faida moja. Sababu ninaonja kidogo marakwe na mashamba mengine hawapo tapata kitu. Therefore, with this additional runoff water harvested and trapped on the farms, 70-year-old Musyoka has been able to grow substantial amounts of food crops on his farm. An additional feature on Musyoka's farm is beekeeping, which thrives well where there is a supply of water. Arid and semi-arid areas can be economically productive. Farming in such areas is a challenge, but with ingenuity on how to get water and with proper land use practices, arid areas have enormous agricultural potential. During the rains, farms that are on hilly terrain lose productive soil through soil erosion. However, managing soil erosion by digging terraces enables the farm to retain all the rainwater while maintaining the fertility of the soil. On his farm in Mwingi district, Mr. Kimanzi has constructed terraces all round the farm, ensuring that all rainwater does not flow out and thereby rehabilitating the once denuded and bare land. With this technique, he has a healthy crop of oranges and maize.
Ni kwa njia tu ya kushimba hizi mitaro terraces, tunazuia maji na tunateka ile maji ingine napita na barabara tunaingiza kwa shamba. Alafu kikia kwa shamba unahakikisha hakuna ile inatoka. Na tunaona inatusaidia. Kimanzi's investment in trapping rainwater on his farm is bearing fruit. Nilianza kupata hii maembe nimeuza mara 3 tangu nianze kupanda. Mara ya kwanza nilipata 22,000 hiyo mwaka. Mara ya pili nikapata 1,137. Mara ya tatu sasa ndio this year ilikuwa January nikapata 185. Na inaendelea manake hii miti ni kulingana na vile ile. Sasa hiyo ni ile kiwango nilikuwa nimepanda ya kwanza. Na kila season huwa naongezea. Kwa hivyo naenda tu kulingana na vile umeongezea. Pengine tuseme mwaka wa 2010 ama 2009 2010 itakuwa milioni siwezi kosa kwa shamba. Hiyo ni kama kitu ya lazima. Mvua kinyesha tu hiyo itakuwa ni lazima itakuwa napata. Ama zaidi hata itakuwa zaidi lakini hiyo ndio najua itakuwa lazima itakuwa. Manake hii price hii mapato yake inaonekana ina double kila season inaenda juu. Sales inaenda juu. Together with his wife, who is also a school teacher, the Kimanzi's pioneering work in harvesting rain runoff water is an example that is worth being replicated by other farmers. Umetusaidia kwa vile ambavyo tumeweza kuwa tunavuna maembe na kuyauza na pia aina ya vyakula vingine. Imetuwezesha kuwalipia watoto karo ya shule na pia mahitaji yetu ya hapa nyumbani. Vikundi ni vingi ambavyo vimewahi kufika hapa kwa ajili ya kufundishwa kuhusu ukulima huu wa maembe na jinsi ya kuzuia mmomonyoko wa udongo na water catchment. Tuna pia mashule ambayo yamewahi kuletwa hapa. Kenya's landscape is varied with some areas being arid and semi-arid. These areas have very limited rainfall and at times years can pass without receiving any rainfall at all. This is a scenario that has led to high poverty levels and food insecurity. Government and donor food relief is a common feature in these areas whose resources are limited. On average, inhabitants in these areas, such as Mutomo Division in Kitwe District, spend an average of 5 to 7 hours looking for water for their domestic consumption as well as for their livestock. An interesting feature that one meets as you move in the area is the numerous rocks that define the landscape. It is rocks, rocks, and rocks, and more rocks everywhere. The biggest rock here is the Zambani, which due to its sheer size has been attributed with mythical beliefs. Do you want to have a sex change? Just go around the Zambani rock 7 times. Sasa ilikuwa nasemekana namna hivi, ukizunguka kwa hii mawe kando, unajua kuzunguka sio unazungukia huko juu, ni chini kando hii mawe. Kama ulikuwa mwanaume unangeuka unakuwa mwanaume. Na wao kuzunguka natakana umalize round 7 kwa siku moja. Na mwenye anajaribu kuzunguka sana alimaliza round 3. Na kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni usiku ukaingia. Sasa kwa amebakisha round 4 ikawanja bandrika. Well, putting mates aside, the rocks in this area of Kitui district have proved a valuable asset in alleviating water scarcity for the community. These are the famous rock catchments of Mutomo Division that trap and store rainwater that is used by the communities living around. To build these rock catchment dams, the communities were involved in their design, planning and implementation. Twena thina mwingi wagebu natambe yokwara na miethia oiva miethia le thukuma abana miethia 5 tambie tangulupu na ningi toka kwana ukameola wego gwito no athina wagebu natambia guthukuma ithene na moko na nitwambie kugwa githanga thi
na kugua mabia na andu angi moko tutethetie matwete azimiti oyu ila tajie baani tatethegie ni kwithe gibwo utakwaza no itoza baba kubi. The community has also constructed a second dam in the same vicinity. This is one dam that is complete with a storage tank and a water kiosk below from where they draw the water. People drawing water to sell are charged a minimal fee that goes into the maintenance kitty of the project. Na ingi nundu wa mathina ala twinamo nitugaa tikoza tikatwaa tauni tikayuthoothia mutungi umwe tikayuthoothia mutomo ing'oi imwe getha kwitha ni atunenge baita wa cilingi 40 ona ciana tene ciathoma neza nundu wa gibwo kuma kwaza lakini oyu no ni ciuma cukuru na cikoka guta gibwo kwou nikitunengaa baita mwingi laki baba kubi. The rock catchments come in various designs and shapes depending on the rock formation. What is important is that appropriate concrete barriers are built on the sides and bottom of the rock for the rainwater to collect. This rock catchment has a reinforced concrete barrier to counter the force of water that collects. Maintenance of the rock catchment dams is crucial if the people are to get maximum benefits from such projects. This is a rock catchment that has been abandoned for many years. Its construction had all the necessary structures like a storage and dispensing tank below. However, it is now not in use, maybe a pointer to the inability of the planners in involving the community in the design, planning and implementation. Rainwater harvesting, especially in the arid areas, is vital. With these innovative methods of tapping water, clean drinking water is guaranteed. Harvesting rainwater to irrigate farms also ensures food security for residents of these areas. It is therefore important for the government, development partners and all stakeholders to support initiatives and projects of rainwater harvesting for Kenya to effectively fight poverty and hunger in the arid and semi-arid areas.